হ্যালো ইংলিশ লার্নার্স, হাউ ইজ ইট গোয়িং? আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম কারণ আজ আপনারা দেখতে যাচ্ছেন এই চ্যানেলের প্রথম মক টেস্ট অন দি স্পিকিং মডিউল অফ দি আইএলস। যে মানুষটার মক টেস্ট দেখতে যাচ্ছেন সে থাকে কানাডার একটি সুন্দর পর্বতঘেরা শহরে, 2 বছর মেয়াদি MBA করছে সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে, নাম ইউনিভার্সিটি ক্যানাডা ওয়েস্ট। I hit him up a few days ago on WhatsApp asking him if he would be interested to do a mock test with me and he said sure, why not. এই পরীক্ষার স্কোর এবং আমার কিছু মন্তব্য জানানো হবে ভিডিওর শেষে। যারা আইএলস পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছেন তারা এই ভিডিওটি থেকে আইএলস স্পিকিং এর নানা বিষয় সম্পর্কে একটি উত্তম ধারণা পাবেন। তাহলে চলুন দেখে আসি মাহতাবের ইংরেজির খেলা। Hello and welcome to this practice exam. My name is Shamim Alam and I am your practice examiner. The questions in this test are designed to simulate the IELTS speaking test. So, what's your name? Hi, Shamim. This is MD Mahatabuddin. Thank you for asking. Okay, what shall I call you? You can call me by Mahatab. All right. So, which town or city do you come from? I come from the capital of Bangladesh, Dhaka. So I was born and raised in Dhaka. Okay. What is the best thing about living there? The best thing about living in Dhaka can be categorized into three parts. Number one, the overall structure of the city has given a lot of scope for people to live in. It's a multicultural city, and there are around 4 crores people living in this city. So people from different backgrounds, from different cities come to this particular capital to bring some fortunes in their favor. So 3 categories can be the multicultural and the diverse background and the structure. That would be enough. What was your first mobile phone? My first mobile phone was a Nokia button phone back in 2007 because at that time there was no smartphone. So Nokia 910, a button phone, was my very first phone. Okay. Do you often use your phone for texting or calls? Yes, I do often use my mobile phone for texting or calls because this is very necessity in terms of calling and communicating with my friends and families. So I have to use this, although there are days when I'm not using my phones just to chill out with my family members or my friends. Okay, are you planning to buy a new phone in the future? Yes, I'm planning to buy a new phone in the coming September because there will be a sale. I'm planning to buy a flagship phone from Samsung as I'm not a big fan of iOS. So I'm planning to stick with Android phone, although there are possibility that I will look for something similar to Android phones like Samsung in the near future as well. All right. How has your mobile phone changed your life? My mobile phone has changed my life in a different ways. There are so many factors that are involved in terms of using a phone. My life has changed because of the benefits that is associated with a mobile phone. Like it gives a lot of flexibility when you are opening up a slide, when you're reading, you are doing an assignment, you are performing over a stage or doing a work. It gives a lot of flexibility. It is time saving in many other ways, and it also gives you the flexibility to take pictures for the memories. So yes, it has changed my life in many different ways. All right. In the next part of the test, I'm going to give you a topic and I would like you to speak on this for 1 to 2 minutes.
You will have Okay. 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. Yes, please begin. So I met a guy, a police guy, uh, once in my life, and I'm really interested to know more about him because of so many reasons. So the meetup took place in an aeroplane. I was taking a flight from Dhaka to Vancouver, and during that flight, I met this very handsome and a very interesting guy, to be precise. And from the moment of go, he actually captured all my attention because of so many reasons. So I asked him a lot of questions like, what do you do for a living? And the moment he said that he's a police inspector, that caught my attention. So I asked him about his duties, and it's a mysterious life in many different ways, because they have so many different experiences and events that is taking place in their life. There are days he informed me that he did not felt really well because of the hectic schedules. But although it's a moment of pride, because he gets to wear the uniform of a nation, and he gets to protect the country. So I wanted to know more about this guy, because this job is actually a dream for so many people. You have to give your best shot to get into this job, and it's a 24/7 job. You cannot deny the fact that it is not a 9 to 5 job. So there are days he told me that he had to take a risk, and there are so many risks involved in this particular job. All right. And Thank you. yes, yes, thank you. Thank you. Thank you, Mahtab. That would be enough. So, on to the last part of the test. How do people make friends in Bangladesh? People make friends in different ways. Some people go to college or university, and then they get to know each other and make friends. And some other people's they tend to use a lot more social media to make friends in a virtual way. However, to me, I believe the most common way to make friends is social media nowadays, because of so many factors. It gives a lot of flexibility to make friends. All right. On what occasions do people like to make friends? People like to make friends on different occasions, whether they are having a party, whether they are going to an event or a wedding. There are different occasions. There are so many functions. They tend to make friends, because friendship is something that we cherish for our life. So this is very important aspect of our life. So people tend to make friends in so many different periphery or dimension of their life. Okay. Is it important to have the same hobbies and interests when making friends? Not really. That's a very interesting question that you have asked. To answer this, I would say no. People can be friends regardless of their hobbies, because a singer can be a friend of a cricketer, and their bond can be very strong. It intrigued me a lot to know more about friendship. I believe the compatibility, honesty, and the trust, these are the factors that build the foundation of a friendship, regardless of your hobbies. So I would have to say no. All right. What qualities make true friends? I believe there are three qualities that makes a good friend. Firstly, trust. You have to
you have to gain the trust of someone else to be the friends with, because trust is something that is very important in terms of friendship. And number two is the compatibility. If you're not compatible enough, in the different direction, it might be the your mindset or your lifestyle, your culture, but you need to have that compatibility going on if you want to build the foundation or the foundation of a good friendship. And the number three is the language that we speak. We need to have a common language to become good friends. So language, compatibility, trust, these are the three main factors, according to me, are the main important things to have the friendship going on for a lifetime. All right. Thank you, Mahtab. That is the end of the practice IELTS test. Thank you so much. It was really nice talking with you. Thank you so much. Okay. পরীক্ষা তো শেষ, এবার একটু আমলনামাটা দেখা যাক। তবে তার আগে আমরা আইএলটিএস স্পিকিং এ নম্বর প্রদানের মাপকাঠি বা মানদণ্ডগুলো দেখে নিই। ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহিয়ারেন্স হলো পরীক্ষার্থী উত্তরগুলা সাবলীলভাবে এবং সঙ্গতিপূর্ণভাবে দিতে পারছে কিনা সেটা। লেক্সিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে আপনার ভোকাবুলারির একটা গালভরা নাম। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এন্ড অ্যাকুরেসি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারছি কিনা, যেমন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড, তারপর কন্ডিশনালস, এরকম বিভিন্ন জিনিস। পাশাপাশি এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছি কিনা, মানে ইংরেজি গ্রামার বা ব্যাকরণের কোনো ভুল হচ্ছে কিনা, যেমন আর্টিকেলে ভুল হচ্ছে কিনা, এই সমস্ত জিনিস। আর প্রোনাউন্সিয়েশন তো হলো উচ্চারণ। উচ্চারণের মধ্যে আবার বিভিন্ন জিনিস আছে, যেমন ধরেন ওয়ার্ড স্ট্রেস, সেন্টেন্স স্ট্রেস, ইন্টোনেশন, কানেক্টেড স্পিচ। কানেক্টেড স্পিচের উপর আমার একটা ভিডিও করার ইচ্ছা আছে আলাদাভাবে, তো সেটা দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। এই হলো মাহতাবের স্পিকিং স্কোর। আমার বিচারে মাহতাব ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স মাপকাঠিতে 8 পেয়েছে। ফ্লুয়েন্সি ঠিকঠাকই ছিল, টুকটাক সেলফ রেপিটিশন ছিল, যেটা সবারই থাকে, নেটিভ স্পিকারদেরও থাকে। কোহিয়ারেন্সে ক্ষেত্রে মাহতাব হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় সাইন পোস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছে, যেমন নাম্বার 1, নাম্বার 2, নাম্বার 3 এরকম কিছু এক্সপ্রেশন ব্যবহার করেছে, যেটা ভালো ছিল। একটা জায়গায় হাউএভার শব্দটা সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছে। তবে কোহিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটু ভালো করার সুযোগ ছিল। তারপর আসছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা ভোকাবুলারি। মাহতাব কিছু উচ্চমার্গীয় শব্দের ব্যবহার করেছে, যেমন ইন্ট্রিগ, কম্প্যাটিবল, পেরিফেরি, ডাইমেনশন বা ডিমেনশন। টুকটাক কিছু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ এসেছে, যেমন রিগার্ডলেস অফ দেয়ার হবিজ, তারপর একটা জায়গায় বলেছে টেক প্লেস। তবে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজের কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। পরবর্তী আইটেম গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি। এখানে মাহতাব সবচেয়ে কম ভালো করেছে। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জটা আরো সমৃদ্ধ হতে পারতো, আর অ্যাকুরেসিতে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। আপনারা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেছেন গ্রামাটিক্যাল ভুল হয়েছে বেশ কয়েকটা জায়গায়, যেমন এক জায়গায় বলেছে ডিড নট ফেল্ট, তারপর একবার বলেছে ভেরি নেসেসিটি। আর আর্টিকেলের কিছু ভুল হয়েছে, কয়েকটা জায়গায় মিসিং আর্টিকেল ছিল, আর একটা বা দুইটা জায়গায় হচ্ছে আর্টিকেলের দরকার ছিল না, কিন্তু আর্টিকেল ডেফিনিট আর্টিকেল দুইটা বসানো হয়েছে। আর এছাড়া আরেকটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের ভুল হয়েছে বেশ কয়েকটা জায়গায়। এ বার্ড ফ্লাইজ কিন্তু বার্ডস ফ্লাই। তো এটা আমি এত সহজভাবে বলে ফেললাম, কিন্তু কথা বলার সময় এই সব কিছু মেনে চলাটা, সবকিছু ঠিকঠাক রাখাটা আসলে মোটেই সহজ না। তারপরে থাকলো প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণ। এখানে মাহতাব সব মিলিয়ে ভালোই করেছে, তবে মেক, টেক এই শব্দগুলো উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে গ্লাইড বা ঢেউটা আসার কথা সেটা পর্যাপ্তভাবে আসেনি, এসেছে কিন্তু একটু কম এসেছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ওয়ার্ড স্ট্রেস। ওয়ার্ড স্ট্রেস মাহতাব অনেক জায়গায় হচ্ছে ঠিকঠাক ভাবেই করেছে, বিশেষ করে যে শব্দগুলোর একদম শুরুর দিকে ওয়ার্ড স্ট্রেস থাকার কথা সেগুলো ঠিকঠাকভাবে বলেছে, কিন্তু যে শব্দগুলোর ওয়ার্ড স্ট্রেস হচ্ছে মাঝামাঝি বা শেষের দিকে, সেগুলোতে অনেক সময় ঠিকঠাকভাবে আসেনি। যেমন 3টা উদাহরণ দিচ্ছি: পার্টিকুলার, ডাইমেনশন, ফ্লেক্সিবিলিটি। আপনারা ডিকশনারি খুলে দেখে নিতে পারেন যে স্ট্রেসগুলো কোথায় হওয়ার কথা। তবে সেন্টেন্স স্ট্রেস আর ইন্টোনেশন আমার কাছে ঠিকঠাকই লেগেছে।
মাহতাব হচ্ছে কয়েকটা জায়গায় সেন্টেন্স স্ট্রেসটা একটু অন্যরকম করে বা পরিবর্তন করে বলেছে, কিছু কিছু সেন্টেন্স একটু জোরালো ভাবে বলেছে, আম, যেটা আমার কাছে ভালো লেগেছে। তাহলে সব মিলিয়ে ওভারঅল মাহতাব পাচ্ছে 7.5। আপনারা যারা আইএলস অথবা এরকম অন্য কোনো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিতে যাচ্ছেন তারা চেষ্টা করবেন ইংরেজি বলার চর্চাটা অব্যাহত রাখতে। সমমনা বন্ধু, সহপাঠী যাকে পাবেন তার সাথেই খেলে দিবেন।